As the first rays of sunlight touch the Iscon Temple, the streets come alive with activity. Devotees begin their day by cleaning the surroundings, preparing the temple for the day's celebrations. Inside the temple, devotees gather, singing and dancing in joyous celebration. They seek blessings from Prabhupada, finding solace in their unwavering devotion. The child poses in front of my camera, placing the flowers on his eyes, creating a moment of innocence and devotion. The time has come for the grand reveal of the divine idols, Jagannath, Balaram and Subhadra. Holding the camera in selfie mode, I capture the profound sight of devotees lying prostrate on the temple floor, seeking divine blessings. পুরীর পর সবথেকে বড় রথযাত্রা হচ্ছে এই ইস্কন কলকাতা রথযাত্রা। শুধু মায়াপুর থেকে নয়, অল ওভার ওয়ার্ল্ড থেকে প্রচুর ডিভোটিস আছে প্রত্যেক বছর এই রথযাত্রায় সামিল হতে। আমরা আজকে অত সৌভাগ্য পাচ্ছি এই জগন্নাথ স্বামী রথযাত্রা মহোৎসব দেখেন। আমরা বিদেশ থেকে এসেছি। জগন্নাথ শ্রী জগন্নাথ কেবলমাত্র অরিয়গণ জন্য বা বাঙালির জন্য, সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ জগন্নাথ। আমরা জগন্নাথের ভক্ত, আমরা বিদেশ থেকে এসেছি। এখানে কলকাতা বাঙালি ভক্তদের সঙ্গে আমরা নাচবো। আমরা শহরে যাব, রথের সামনে জগন্নাথ স্বামী আমরা দর্শন করবো। দর্শন করার মাধ্যমে এই জড় জগৎ থেকে লোকজন চিন্ময় জগতে ফিরে যেতে পারে। এ দয়াময়। The grand chariot procession is about to commence, with lively music and exuberant dancing. Devotees lead the way, paving a path of devotion of their Lord. Krishna is Supreme Personality of Godhead, and our main purpose of our life is to return back to Godhead and to develop our Prema Bhakti, Krishna Bhakti, and our relationship with Supreme. Where are you from? I am from Belarus. Belarus. What's your name? Vishnupriya. Vishnupriya, nice to meet you. Thank you. Sadhus and devotees join forces, their hearts brimming with devotion as they carry the divine idols. প্রথম রথযাত্রা এখান থেকে স্টার্ট করেন, এই জন্য এই কলকাতা রথযাত্রা এত মহান। হরে কৃষ্ণ। সমস্ত দর্শকদের আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। মানে এই দিনটার জন্য ওয়েট করে বসে থাকে। অবশ্যই দেখুন, কি হয় যে ভগবানকে সবাই মন্দিরে দর্শন করতে চায়, কিন্তু জগন্নাথের এত কৃপা যে উনি রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন ভক্তদের দর্শন দেওয়ার জন্য। এটা সবথেকে স্পেশাল। আর সবথেকে আরও স্পেশাল যে অগণিত ভক্তবৃন্দ এই মানে রথযাত্রাতে আমরা সবাই মানে ভক্তদের একটা মিলন মেলা বলা চলে এই রথযাত্রা। আর জগন্নাথ, হ্যাঁ জগতের নাচ, উনি জগতের নাচ। কিন্তু মাথা খারাপ আপত্তি নেই তো। The chariot stands adorned, ready to embark on this journey. Devotees surround it, their spirits high, dancing and chanting with fervor, filling the air with divine energy. The scorching sun beats down. A devotee uses her hand fan to cool herself. চরণ ছাড়ার কিছু চাই না।
dressed in vibrant, colorful attire, swell and twirl. An old man dressed as Lord Krishna. The power of collecting devotion resonates through every soul present. The atmosphere is charged with anticipation as they await the signal to pull the rope and set the chariot in motion. And so our journey of devotion comes to an end. Through this experience, we have witnessed the unwavering faith, joy, and unity that emanates from the hearts of these devotees. The Rath Yatra, a testament to the love and devotion towards Lord Jagannath.